basically the parent company is from Vijayawada by the name Bamboo and Biryani Private Limited. We own a brand 10 Downing Street in Vijayawada. Other than that, Continental Park, it's a 3-star property. And then we have Oriental restaurant called Mama Panda and Biryani Center by the name Bamboo and Biryani. And this is our first venture in Hyderabad, BRC, Bavarian Roasted Chicken. మేడం ఇదైతే ఫస్ట్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద చేసాము. ఈ రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుంది దానిపైన విల్ బి టేకింగ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. ఇది యాక్చువల్గా యూరోపియన్ కుజిన్ అండి. మేము ఇది రోస్టెడ్ చికెన్స్ పైన ఫోకస్ చేస్తాము. ఇందులో యాక్చువల్గా మేము 12 వెరైటీస్ డెవలప్ చేసాము. కానీ ఫస్ట్ ఫేజ్లో వీఆర్ ఓన్లీ లాంచింగ్ 4 ఆఫ్ దీస్ అండ్ మోస్ట్ లైక్లీ ఇన్ ఎ మంత్ ఆర్ 2 విల్ బి రివీలింగ్ ఆల్ ద అదర్ ఫ్లేవర్స్. ఐఎమ్ షూర్ చాలా బాగుంటుందండి. బికాస్ వీ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ ఫర్ ద లాస్ట్ 8 months. మా ఎస్పెషల్లీ ఇది మా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారు సౌజన్ బంగళ ఆయన ఐడియా ఇది. దాన్ని మేము లాస్ట్ 8 months చేసి డెవలప్ చేసాము. ఐఎమ్ షూర్ పీపుల్ విల్ లైక్ ఇట్. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఎస్ ఇద్దరు పేరు మెన్షన్ చేయాలండి. ఒకటి ది షెఫ్ విశ్వనాథ్. We are really thankful to him. I mean, for all his advice. Atanu is a very senior chef from IHM Chennai 83 batch. And then our renowned chef, executive chef Shiva. They've really worked hard to put this together. ఉంటుంది ప్లస్ ఆన్లైన్ కూడా ఉంటుంది. అంటే పంపించామండి పేపర్స్. ఇంకేది కొత్తది కదా, సో మోస్ట్ లైక్లీ ఇన్ వీక్ ఆర్ సో ఇట్ విల్ ఫాల్ ఇన్ ప్లేస్. Thank you. హాయ్ అండి, నేను శ్రవంతి చొక్కారప్పు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ అస్ సార్. అండ్ చాలా బాగుంది ఫుడ్ అంతా కూడా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ యాంబియన్స్ అంతా చాలా నచ్చింది. చాలా ప్లెజెంట్గా అనిపిస్తుంది, ఏ గందరగోళం లేకుండా. అండ్ దట్ టు సిటీ మధ్యలో ఉంది కాబట్టి మాదాపూర్ అంటే అందరికీ నియర్ బై ఉంటుంది. సో కంపల్సరీ బీఆర్సీకి వచ్చి విజిట్ చేయండి. అండ్ మీరు ఎక్కడ రుచి చూడలేని చికెన్ ఇక్కడ ఉందన్నమాట. చాలా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటి వరకు నేను ఒక 4-5 వెరైటీస్ చూశాను. చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ద వే దే ఆర్ సర్వింగ్ ద ఫుడ్ చాలా బాగా అనిపించింది నాకైతే. అండ్ శాండ్విచెస్, కాక్టైల్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగా అనిపించాయి. సో తప్పకుండా మీరు కూడా విజిట్ చేయండి బీఆర్సీ కౌరీ హిల్స్ మాధాపూర్లో. అండ్ మీరు ఇలానే మంచి ఫ్రాంచైజీస్ అన్నీ ఓపెన్ చేయాలి అని కోరుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. The launch of BRC Madhapur. It is one of its first of its kind in Hyderabad. They are here with German themed restaurant and they serve you new concept chicken. It's really tasty. You should come and visit.